이번 집회 여러분들이 중요한 기도 응답받을 단어 하나를 기억하시기 바랍니다. Then remember this one important term by which you can receive answers to prayer this conference. 제자입니다. It is the disciple. 여기에 따라서 앞으로 여러분의 응답이 좌우됩니다. And depending on this, it'll sway your answers. 예, 그냥이 아니고 굉장히 중요한 기도를 여러분의 생을 두고 하셔야 될 겁니다. That the important prayer, you really need to stake your life and pray. 이제 여러분들이 제자를 어떻게 누가 찾냐에 따라서 여기에 따른 이제 응답이 오게 됩니다. Depending upon how and who finds the disciples, the answers will follow. 그 중에 가장 응답이 되는 물질 축복이죠. And in the midst of that, we see what becomes a great answer for us will be the answer of material wealth. 그래서 이 교재를 잘 기억을 하셔야 되겠습니다. And to remember well this booklet. 일가에서는 예배 성공입니다. In lecture 1, it was victory in worship. 여러분 지금 여기에서 기억해야 될 내용이 먼저 이 서론 부분이 있습니다. That what you must remember is that there is an introduction. 여러분이 인생에도 서론 부분이 있습니다. And even in your life, there is an introduction. 여러분들이 좀 인간관계라든지 이런 것들이 전부 중요한 서론 부분입니다. Your human relations, things like that are all part of the introduction. 왜냐하면 제자를 찾는 것이기 때문에. And the reason is because we must find a disciple. 꼭 명심해야 됩니다. You must keep that in mind. 여러분들이 당장 좀 이러려고 하면 이런 일 저런 일이 생깁니다. Then when you immediately want to go out there and work, you're going to face many different things. 어지간한 거는 다 수용하시기 바랍니다. But majority think, just take it in. 왜냐하면 여러분이 하려고 하는 본론이 따르기 때문에. The reason is because there is another main theme which you really 이 want to 부분을 do. 놓치지 말아야 됩니다. Do not lose hold of this. 대부분 평신도들이 이걸 쳐다보지 않고 이 부분이 시험이 됩니다. But the majority of the lay people, they don't look at that point. They fall into trials and temptations because of the introduction. 그리고 주의 종들도 목사님들도 거의 다가요. 이 본론 쪽으로 못 들어가고 서론에서 자꾸 And even a lot of the servants of the Lord, the pastors, they don't turn and focus on the main theme. They keep on getting stuck in the introduction. 여러 가지 여러분들은 양보해도 괜찮습니다. And many different things, it's alright, even if you yield. 왜냐하면은 이쪽 본론이기 때문에. The reason is because there is another main theme left for 지금부터 us. 꼭 명심하고 기도하세요. Even now, keep this in mind and pray. 오늘 전쟁의 메시지 영적인 싸움입니다. 잘 깨달으면 되겠습니다. At this evening's message, spiritual battle, realize it well. 오늘 아침에 기도의 비밀에 관한 얘기를 했습니다. And this morning we spoke about the mystery of prayer. 내일 마지막 시간에는 우리가 꼭 해야 될 사명에 대한 이야기를 하겠습니다. And in last hour tomorrow, we'll talk about our commission, what we must do. 앞으로 다락방 혹은 여러분 전부 다 기도 응답의 시간표가 여기 있습니다. And in the future, for yourself as well as Harapang, our time schedule all lies here. 여러분이 앞으로 얼마만큼 축복받을 것이냐 그 시간표도 여기 있습니다. How much blessings will you receive in the future? That time schedule lies here as well. 굳이 여러분들이 유럽 땅에 있어야 될 이유가 뭐냐 하는 시간표도 여기 있습니다. And a time scale of why you must remain in Europe is also here. 나머지 건 서론이다. And so everything else is an introduction. 저는 미국이나 전 지역 가보면요 사람들이 서론에 전부 인생을 다 투자. When I go to America or many other regions, it seems like people invest their entire life on the introduction. 이런 부분도 별 중요한 부분이 아니에요. 중요하지만은 서론입니다. These kind of things, yes, they are important, but it's only the introduction. 여러분이 이 부분을 잘 이해를 해야 되겠습니다. You have to understand this well. 저는 우리 교회 안에 어떤 사람인지 거의 다 수용을 합니다. No matter what kind of person comes to my church, I take them all in. 이유가 있습니다. There is a reason. 이걸 찾기 위해서. To find the disciple. 그래서 그 부분들은 다 수용해야 되는 서론이기 때문에. And so everything else, just taking it in, it's part of the introduction. 혹시 사람들이 착각을 하더라고요. But some people have this misconception. 유 목사님은 뭐든지 사람들이 오케이 하기 때문에 좀 이렇게 생각을 하더라고요. They say things like, "Oh, Pastor, he says okay to everyone and everything." 제게 찾아온 사람들 거의 다 오케이 합니다. The majority of people that come to me, I pretty much say okay to them. 그냥 서론 부분이죠. The reason is because they are all part of the 이 introduction. 부분은 절대 그렇게 하지 않습니다. But I'm not like that at all on this point. 우리가 서로 대화할 수 있으면 대화하고 다 할 수 있는 거예요. 이건 전 서론 부분. People we talk to, we all talk with them. That's all part of the introduction. 여러분은 오늘 기도 응답을 받는데 굉장히 중요한 부분이기 때문에 왜 이 말을 할까 한번 생각해 보시기 바랍니다. And this is a very important issue concerning our answer to prayer. So really think about the reason why I am addressing this. 선진국인 유럽과 미국과 전 나라 사람들이 전부 세계복음화의 중요한 답을 못 찾고 서론에서 자꾸 거치는 겁니다. The important developed nations such as America and the countries throughout Europe, they are not focusing on the main theme, but they're all getting caught up by the introduction. 어떨 때는 보면은 교회 안에 굉장히 좀 이상한 일꾼도 저는 세우기도 합니다. And there are times where we may raise up a person that seems a little bit strange. 그는 거기에 목적이 있는 것이 아니고 제가 여기이기 때문에. But the goal doesn't lie there. My goal lies here. 그래서 지금부터 여러분 이 단어만 잘 붙잡고
기도하시게 되면 여러분의 응답과 모든 시간표가 연결이 됩니다. And so starting now, if we just grab hold of this and really begin to pray, then all of your answers and time schedule will rely on this. 첫째입니다. First of all, 여러분은 증인이 되고 증인을 찾는 겁니다. that you have to become a witness and you have to find witnesses. 우리는 그냥 증인이 아니고 하나님의 참 평안과 응답의 증인입니다. But you're not just any witness, you are a witness of God's true peace and God's answers. 우리는 이 그리스도라고 하는 중요한 증거를 가지고 있습니다. That we have the important testimony of Christ. 그런데 반드시 제자는 있습니다. But absolutely the disciple is there. 여기에 모든 시간표가 다 있습니다. That all the time schedule lies here. 사도행전 2장 14절에 하나님의 말씀이 성취되는 현장이죠. Actually 2 verse 14, it is a place in which God's word is fulfilled. 로마서 16장 이런 데 보면 전부 제자는 준비되어 있습니다. Romans 16, all disciples were prepared. 이 제자들은 보면은 거의 다가 특징이 이게 복음을 굉장히 사랑하죠. But these disciples, they all had a special characteristic. They all loved the gospel. 이단이나 교권이 아무리 일어나도 미혹받지 않습니다. And no matter how much heresies or church authority arose, they weren't tempted by it. 그리고 전도할 수 있는 준비가 되는 제자들이 깔려 있습니다. And disciples that have the preparation to evangelize are spread out there. 이거 하나만 여러분 기도하셔도 됩니다. Even if you just pray about this one thing. 지금 초등학생, 중학생, 대학생, 청년, 기성세대들이 다 있습니다. That we have elementary school students, junior and senior high school students, college students, as well as those in the adult generation. 이 복음을 막고 어려움 주는 핍박자들을 능가할 만한 그런 제자들을 우리는 준비해야 되는 것입니다. And we have to prepare disciples that are really going to be able to overcome any persecution that they face. 자, 지금부터 여러분들이 준비해야 될 내용입니다. And starting now, it is the content which you must prepare. 우리 다락방이 준비해야 될 내용입니다. It is the content which us as 다락방 must prepare. 귀중한 여러분들에게 기도 부탁을 드립니다. And so I give you this important prayer topic. 그러면 거기에 따라서 응답 올 겁니다. And according to that, answers will come. 첫째입니다. First of all, 문화사역입니다. it is culture ministry. 여기에 기도하시고 제자를 찾는 So 것입니다. we have to pray about this and find disciples. 두 번째로는 이제는 이 전문사역입니다. Second, it is a specialized ministry. 세 번째가 나와 있는데 보면은 치유사역입니다. Third, healing ministry. 이는 그냥 얘기가 아니라는 걸 명심하셔야 됩니다. Keep in mind that we're not just saying these things. 네 번째는 산업선교입니다. Fourth is the business and industry missions. 우리의 목표인 다섯 번째는 렘넌트입니다. And our goal, which is number 5, is the remnant. 이걸 위해서 여러분 제자를 찾아야 됩니다. And for this, we must find disciples. 여기에 따라서 기도 응답 앞으로 엄청나게 오게 될 것입니다. And according to this, in the future, great answers are going to come. 이 시간표에 따라서 이 응답도 And according to this time schedule, the following answers will 자, arrive. 여러분 문화사역이란 말을 기억해야 되겠습니다. But you have to understand this term, cultural ministry. 지금 유대인을 능가할 만한 사람들 여러 지금 우리 단체들이 지금 있습니다. Now we see that there are many organizations out there, including the organization of Jewish people. 거기에 대한 생활 규범을 우리는 만들어내려고. And what we want to make is we want to make this text a code book concerning lifestyle. 여러분들이 지금 제가 총신 학생들에게도 부탁했고 목사님들에게도 부탁을 했습니다. That I requested the students of our General Assembly Seminary course as well as our pastors. 지금 현재 유대인들이 토라, 세마, 탈무드 이런 것들 가지고 지금 세계를 정복했죠. That right now, with the Torah as well as the Talmud and the Shema, the Jewish people have conquered the world. 우리 기독교 2000년 동안에요. 어떻게 살아야 될 것이다 생활 규범이 없습니다. But for our 2,000 years inside Christianity, we have not had a code of ethics of how we as Christians are going to live. 그걸 지금 우리 다락방에서 지금 구상을 하고 지금 기도하고 있습니다. But that is what we are forming inside of our Tarapang and praying over. 하나님은 틀림없이 응답을 주실 And 것입니다. undoubtedly, God will give answers. 지금 문화 쪽에 완전히 지금 죽어 있기 때문에. That it's because right now in the area of culture, the people are completely dying. 자, 한마디로 지금 우리는 전문사역 해야 되는 이유가 엘리트들을 다 뺏겼습니다. In one word, the reason why we're doing specialized ministry is because we have lost hold of all the elite. 앞으로 이제 다락방에서 해나가야 될 전문적인 사역입니다. And this is the specialized ministry we must continue with inside of Tarapang in the future. 특히 아까도 메시지였습니다만은 지금 영적 문제가 너무 많기 때문에. And especially we spoke about this before in the message, but there are so many spiritual problems. 그냥 기도하지 마시고 여러분 계속 기도하시길 바랍니다. Don't just pray, but continue to pray. 특히 지금 전문화 세계와 복음화라는 걸 가지고 산업선교에 지금 우리는 모임을 가지고 있습니다. And especially now we're having a gathering of our business industry missions focused on specialization, globalization, and evangelization.
예, 이것만 되지면은 산업선교는 성공합니다. And if this takes place, then we will have success in our business and industry missions. 그러면서 우리의 목표는 렘넌트입니다. And our goal is the remnant. 렘넌트란 단어는 이사야 6장 13절에 있는 거죠. And the term remnant is in Isaiah chapter 6 verse 13. 예, 어떤 성경에는 스탬프라고 되어 있습니다. In other Bible versions, it says the stump. 예, 그루트기란 말을 쓰는 데는 스탬프가 더 맞을 수도 있습니다. Then, in using the Korean term, the stump is the more accurate 예, translation. 그러나 여러 의미를 줄 때는 렘넌트가 더 맞습니다. However, looking at the meaning from many different areas, remnant is more accurate. 렘넌트는 남은 자라는 뜻도 있습니다. When remnant means those who are left. 예, 그루트기란 뜻도 있지만 남은 자라는 뜻이 더 많습니다. It also means the stump, but it means more of those who are left. 그리고 흩어진 자라는 뜻도 있습니다. And also the meaning of those who have been scattered. 이게 지금 우리 구약과 신약의 기독교 역사를 설명하는 거예요. And this is explaining the Christian history throughout Old Testament and the New 예, 이 Testament. 단어의 의미를 알아들어야 여러분도 지금 유럽에 와 있는 이유를 알게 되겠습니다. That you have to understand the meaning behind this term for you to understand the reason why you are now in Europe. 앞으로 전도 캠프를 계속하면서 제자를 찾는 다락방 사역입니다. And this is a Tarabang ministry by which we're going to continue to have the evangelism camp and seek out disciples. 여러분이 이 부분을 꼭 기도하시기 바랍니다. And so really pray over this. 예, 그래서 그 밑에 두 개가 있는 것은 전도신학원과 선교사 훈련원은 이 일을 뒷받침할 수 있는 지도자를 키우는 겁니다. And two things that underneath that, the Evangelism Institute as well as the Missionary Training Center are the support system that we're going to raise up so that we can continue with this ministry. 예, 이는 그냥이 아닙니다. We didn't just make this. 제가 지금 기도하는 건데 그냥 하는 것이 아니고 이걸 놓고 계속 기도하고 있습니다. And as I was praying, it wasn't just that we made this up, but we continued to pray about this. 예, 제 같은 경우는 여러분들하고 중요한 일을 해야 되기 때문에 그냥 기도하는 것이 아니고요. 제 기도 제목이 딱 정해져 있습니다. And in my case, because I need to do the important work together with you, I have designated prayer 예, topics. 정시기도 때는 깊이 하지만은 평소 때는 계속 그냥 기도합니다. During my scheduled prayer time, I go enter in very deeply, but I just continue to pray about 앞으로 this. 세계를 정복할 수 있는 다락방의 중요한 기도 응답들입니다. And these are the important prayer topics by which we're going to receive answers in the future for 예, Tarabang. 한마디로 지금 흑암 문화가 완전히 사로잡았기 때문에 우리는 쉽게 할 수 있습니다. In one word, because it's all the forces of darkness that have conquered our culture, it's simple for us. 여기에 지금 우리 젊은 분들은 도전하세요. There are young people here really challenge. 예, 상류층으로 도전하세요. That challenge the upper crust. 예, 새로 시작하시기 바랍니다. That really start again. 그리고 가능하면 대학도 명문대학을 들어가세요. And even if you go to college, go into top-notch colleges. 그리고는 하면 됩니다. And really do this. 예, 특히 한국 사람들 할 수 있습니다. And especially as Koreans, you can do this. 예, 한국 사람들은 체질이 뭐든지 할 수 있습니다. And Koreans, by nature, they really can do anything once they put their 지금 mind to it. 미국에서도 공부 잘하는 사람들이 그게 한국 사람들이에요. That even in America, I saw students who were studying very well, top of the class, that are usually Koreans. 많은 사람들이 지금 한국 사람들이 이미지를 흐리고 있습니다만은 엘리트층에서는 많이 있습니다. And many people are completely destroying the image of Koreans throughout the world. But there are many Koreans among the upper class. 여러분 유대인 연구 해보셨습니까? Have you ever researched the Jewish people? 유대인 연구를 많이 해야 될 겁니다. We have to research them well. 유대인들의 특징이 하나 있습니다. There is a characteristic to the Jewish people. 상류층 정복에 있습니다. They have conquered the upper class. 그래서 유대인들은 지금 세계를 장악했습니다. And that's how they're able to conquer the world. 가난한 사람도 도와야 됩니다만은 거지도 도와야 됩니다만은 그 사람들은 세계 변화를 못합니다. That we do need to help the poor people. We do need to help the beggars. But we're not going to change. They're not going to be able to change the world. 그래서 우리 젊은 학생들은요 도전하세요. And so our young students really challenge. 그냥 끝내지 말고 도전하세요. And don't just end it here, but really 이 challenge this. 상류층으로 들어가도록. And plowing into the higher class. 틀림없이 하나님이 응답하실 부분입니다. And undoubtedly, this is an area in which God will answer. 저는 거의 확신하고 있습니다. I have really confidence in that. 제가 그냥 기도하는 게 아니라 생을 걸고 계속 기도하고 있습니다. That I'm not just praying about this. I stake my life and pray about this. 아마 좀 여러분에게 기도 부탁하려고 그럽니다만은 저를 이해할 수 있는 사람들이 많이 없을 겁니다. That I really want to request this of you, but I don't think there are many people who understand me. 왜냐하면 제가 이게 세계 복음만 하려고 하나님 앞에서 내가 이 은혜를 받았기 때문에 좀 보통 사람 이해하기 힘듭니다. And the reason is because I really received grace before of God to do world evangelization. I'm not a person that the average individual can understand well. 그래서 좀 다른 사람이 이해 못할 것들이 많이 있습니다. And so there are many areas in my life that probably people are not going to understand. 저는 지금 생을 걸고 지금 기도하고 있습니다. But I've staked my life on this and I'm praying. 그렇기 때문에 여러분들이 조금 이렇게 기도를 도와주면요 틀림없이 문 열립니다. And so if you begin to pray in support of this, then undoubtedly the doors will open. 그리고 아예 유학을 하는 학생들은 상류층을 목표로 놓고 뛰세요. And students who are here as international students, really place your goal on the upper class. 그래서 유대인들이 전부 이리로 공격합니다. All the Jewish people attack this area.
예, 아까도 뭐 우리 중요한 일꾼들 만났을 때 얘기했습니다만은 지금 세계 경제는 미국이 아주 주도하고 있죠. Even a short while ago, I met with important individuals, and they were saying that the Jewish people are holding on to the American 예, economy. 물론 뭐 그 유럽 쪽에도 많이 있습니다만은 미국이 지금 아주 많은 그 지금 영향을 주고 있습니다. Then there are many in Europe as well, but it's America that's pretty much holding on to the economy. 뭐 한 그 LA 같은 나라에 135나라 사람들이 모였습니다. That if you look in just the city of LA, there are over 135 different nations gathered there. 뭐 영국이나 이런 유럽도 무시 못하지만은 미국을 무시할 수가 없습니다. And of course, you can't disregard Europe or England, but you really can't disregard America. 거기에 제일 파고든 멤버들이 유대인들입니다. But the individuals that really plowed into those areas were the Jewish people. 그 유대인들은 미국을 지금 완전히 거의 장악했다. And Jewish people have really seized America. 지금 현재의 통계입니다. That is the polls of today. 미국의 변호사 30%가 유대인입니다. 30% of the lawyers in America are Jewish. 현재 통계예요. That is by a present count. 미국에서는 엘리트들이 변호사를 하든 안 하든 일단 자격을 땁니다. And the elites in America, whether they become a lawyer or not, at least they get a degree in 그만큼 that. 상류진 사회로 파고든 거죠. That's how much they plowed into the upper class. 여러분 세계에서 제일 복잡한 동네는 미국 뉴욕입니다. That in one way, the most complicated city in the world would be New York in America. 예, 뉴욕 가운데서 그 맨하탄이라는 데 제일 복잡. And in the midst of New York, it would be Manhattan. 뭐 여러분 뭐 가보셨겠습니다만은 고층 빌딩들이 쫙 써 있죠. That I'm sure you've been there, but you see all these skyscrapers. 예, 거기는 뭐 온갖 유행 뭐 여러 가지가 다 거기서 All kinds of fashions and trends arise from there. 뭐 금융이라든지 뭐 그 무슨 이게 여러 가지 뭐 신문 언론 다 거기서 많이 일어나. The finance, the press, even the newspaper, media, all comes from there. 근데 거기에 건물 40%가 유대인 겁니다. But the 40% of the buildings there are owned by Jewish people. 현재 통계입니다. That is by a present count. 유대인들이 상류층을 공격. And the Jewish people really attack the upper class. 그러니까 우리 지금 다락방에서 여러분이 기도해야 돼요. And so inside Tarapang, you must pray for 여러분 this. 자녀들 보고 얘기하세요. And really tell this to your children as 그럼 여러분 well. 후배 보고도 얘기해요. And even to your successors. 여러분도 여기 용기를 내므로 말하면 오늘 응답이 굉장히 많이 있습니다. By really taking courage in this, many answers will come to you in the future. 더 간단한 것은 지금 거의 다 병들어 있습니다. And what's even more simpler is that almost every one of them are diseased. 그래서 우리는 치유사역이라는 단어를 가지고 지금 세계를 보고 And so with the term healing ministry, we want to plow into the world. 예, 지금 사람만 있으면 얼마든지 할 수 있는 것이 지금 이 사역입니다. Now, this is a ministry we can do as much as we want, as long as we have the manpower. 자, 한 예를 들어보겠습니다. Let's just take one example. 러시아에는 건물들이 많이 비어 Now, 있습니다. there are many empty buildings in Russia. 예, 사람만 있으면요 굉장한 사역. And so if we just had the people, then we'd be able to do ministry. 그 여러분이 정말로 기도하시기 And 바랍니다. so really pray about this. 그러기 위해서 전 세계 지금 산업선교 모임을 하고 That 있습니다. for this, that's why we have the business industry ministry meetings throughout the entire world. 예, 경제가 전부 흑암 경제로 빠져버렸기 때문에 That all the finances is flowing towards darkness. 그래서 산업선교. That's why we want to do business and industry missions. 제 우리가 기도하고 있는 중에 하고 있는 것이 렘넌트. And what we are doing in the midst of prayer is the remnant. 오늘 그 유럽의 각 나라 일꾼들하고 좀 점심 때 좀 모였습니다. During lunchtime, I met with the leaders of the different nations. 제가 렘넌트 조직을 하라고 부탁을 했어요. And I told them to really set up a system for the 지금 remnant. 미국, 대만, 일본, 한국 다 조직되어 있는데 지금 유럽만 없습니다. America, Taiwan, Japan, and Korea all have their systems, but Europe does not have a system. 유럽은 지금 좋은 일꾼들이 많이 있기 때문에 제가 볼 때 가장 쉽다고 생각하는데 지금 제일 늦습니다. 지금. There are many good workers in Europe, so as I see it, it's probably the easiest to do it here, but you are the slowest. 그래서 여러분들이 렘넌트 운동을 펴야 됩니다. And so, raise up the remnant movement. 예, 여러분이 이렇게 되질 때 하나님은 여러분에게 응답하시게 돼 있습니다. And once this takes place, God will begin to answer. 자, 이 5가지만 가지고는 안 되기 때문에 이 전도신학원과 선교사 훈련을 놓고 지금 우리가 뒷받침을 하고 있습니다. And because it's not going to work with just these 5 things, we're going to support from behind with the Evangelism Institute and the Missionary Training Center. 자, 하나님은 여러분에게 응답 주실 것인데 그 중에 이제 가장 먼저 오는 응답이 물질 축복입니다. And God will answer you, and among the very first answers that will come to you is the answer of material wealth. 자, 뒷페이지를 보시기 바랍니다. And look at the next page. 여러분들이 물질 축복에 하나님은 성공을 주실 것입니다. That God will give you success in material blessings. 가장 필요하면서도 가장 예사롭게 우리 지나치는 부분이죠. That in one way it is the most needed, but it's the one that we regard the least. 누구나 기도하는 부분이지만은 아무나 누리지 못하는 축복입니다. That anyone prays about this, but it's not everyone who enjoys this. 예, 신자와 불신자가 함께 공유하는 것이기 때문에 이는 굉장히 중요한 축복이에요. And this is common for both believers and non-believers, and that is why it's important. 예, 지금 현재로는 사명자보다는 사명 없는 사람들이 더 많이 가지고 있습니다. But right now, as we see it, the people who don't have any commission at all, they've got more of the material wealth than truly committed workers. 만약 사명자가 물질을 가질 수 있다면 가장 좋을 것이지만
경제가 어렵다면 그 이유를 우리는 알아야 되겠습니다. Then it would be really good if the committed workers are receiving this financial blessing. But if you are facing financial difficulties, then you have to know the reason behind that. 예, 성경에는 보면은 진정한 사명 가진 사람들에게 하나님은 물질 주신 기록이 있습니다. That if you look in the Bible, there is a record that God gave the blessing of material wealth to the true committed 예, workers. 창세기 14장 14절은 아브라함이죠. Genesis chapter 14 verse 14 is Abraham. 욥기 1장 19절 이상 욥입니다. Job chapter 1 verse 19 to 23 is Job. 사도행전 18장 1절 24절에 보면 보리스가 부부입니다. Acts chapter 18 verse 1 through 4 is Priscilla and her husband. 로마서 16장 24절 가이오입니다. Romans chapter 16 verse 23 is Gaius. 사도행전 1장 1절에 보면 데오빌로라는 Acts 사람입니다. chapter 1 verse 1 is a man named 자, 이분들의 Theophilus. 특징이 뭡니까? What is the characteristic of these people? 사명과 함께 물질을 가지고 They had the blessing of material wealth together with a sense of 지금 commission. 문제는 어디에 있는 거 하니까 사명과 물질이 따로 떨어져 있는 But 것이죠. the problem lies in the fact that people's commission and material wealth are two separate 여기에 지금 things. 세상 문제가 왔거든요. This is where the problems of the world arise. 그러니까 여러분들이 사명 깨달으면서 하나님은 물질도 주실 것입니다. And so as you realize your sense of commission, God will also pour down the blessing of material wealth. 이 사람들이 특징이 있습니다. There is a characteristic to these people. 어떤 특징이 있었는가 하니까 시대적 이유와 맞는 사람. Now one with the characteristic they had a historic reason behind this. 앞으로 과연 이 현장을 누가 살 것이냐. That in the future, who is going to save these places? 이 부분은 해도 되고 안 해도 되는 부분이 아닙니다. And these are not things that you may do or you don't have to do. 반드시 해야 되는 부분이에요. This is something that we must do. 우리 유학생들과 1.5세 2세들에게 부탁합니다. And so I really request our international students as well as our 1.5 second 유행 generation 따라가는 것도 좋지만요. 실력을 키우세요. that following the fashion and trends is important, but really develop your skill. 여러분은 뭐 여러 가지 뭐 세상적인 것도 중요하지만은 상류층으로 뛰어야 돼요. And many different things in this world, yes, they are important, but really plow into the upper class. 예, 우리 한국의 어떤 학생이 미국에 유학을 왔어요. And there was one student in Korea who came as an international student to America. 완전히 변해버렸어요. He completely changed. 벌써 그러니까 뭐 모습도 변했어요. Already, the way he looked changed. 뭐 일단 머리 색깔도 변하고 다 And first of all, the color of his hair had changed. 하나만 안 변해서 But there was one thing that had not changed. 실력 없는 거. The fact that he had no skills. 그거는 어제나 오늘이나 영원했습니다. And that fact, it was the same before and after and probably for all eternity. 여러분 그러면 그는 여러분들이 마음먹기 대로 달렸습니다. And so it just depends on the way you have your heart. 승리하려고 도전해야만 될 거 아니에요. That you really have to challenge to have success. 예, 이 옛날에 그 우리나라의 이 야구 잘하는 선수가 일본에 있었죠. And we had an athlete in Korea who played baseball very well and he went over to Japan. 그 왕정치라고 그러죠. 왕정치 선수. They call, 그 이름이에요? 이 이름 장훈. 장훈? 예, That was his 그것도 name. 여러 선수들 우리 한국에서 유명한 선수 있잖아요. And there was many famous athletes in Korea who went that 예, 우리 way. 한국에 잠깐 방문했는데 아주 막 인기가 있었죠. And so he visited Korea for a short while and he was very popular. 그 어떤 기자가 물었습니다. And so one reporter 아니, asked, 어째서 그렇게 야구를 잘하냐고. and they asked him, how is it you play baseball so well? 아주 간단한 답을 했어요. And he gave a very simple answer. 실패는 생각하지 않고 계속 던진다는 겁니다. He says, I didn't even think about failure, I just continue to throw the ball. 그러니까 그런 결과가 나오고. And that's why those kinds of results come forward. 도전을 해야 되지 안 하는 데는 안 되는 것이죠. That you have to challenge. When you don't challenge, nothing's going to happen. 이 사람들 특징이 좀 시대적으로 맞았다는. The characteristics of these individuals, they matched 그 their 다음에 age. 그 시대와 맞는 전문성을 가지고. And they had a specialization that matched the age. 아무리 시대와 맞아 전문성이 없으면 안 되지. And no matter how much you may match the age, if you don't have specialization, it's not going 예, to work. 위의 사람들의 특징이 그 시대와 맞는 전도자를 만났다는 And the characteristic of those individuals is that they met with an evangelist that matched that 거예요. age. 여러분 예사로 생각하시면 이거 오늘 가슴에 탁 묻어갖고 가야 돼요. Now you may just look down on this, but you must really plant this in your heart before you leave today. 이 중요한 어려운 집회와 그냥 참석하는데 여러분 이걸 가슴에다 탁 묻고 돌아가시죠. That you came in such difficulty all the way to this conference, really take back this message buried in your heart. 안 하면 안 돼요. This is something we must do. 지금 문화사역, 전문사역, 치유사역, 산업사역, 렘넌트 안 하면 안 됩니다. Cultural ministry, specialized ministry, healing ministry, as well as the business ministry, as well as the remnant ministry, something we must do. 과연 21세기 때 누가 할 것이냐? Then, in the 21st century, who is the one that's going to do it? 올바른 복음 가진 사람이라 해야 됩니다. It must be the individual that has the correct gospel. 자, 그러면 우리는 준비를 해야 되겠어요. Then we have to prepare. 뭘 준비해야 되겠어요? What must we prepare? 우리는 이걸 하기 위해서 먼저 준비해야 되는 가운데
메시지부터 바로 정리돼야 To 돼요. do this as we prepare, we have to organize the message first. 무슨 메시지 말입니까? What kind of message? 불신자는 왜 죽으며 어떻게 살려야 될 것입니까? Then how are the non-believers dying and how must we save them? 여러분 뭐 테이프만 앞으로 들어도 이건 다 나옵니다. Then once you listen to the tape, you can find your answers there. 그러나 정리되어 있어야 되겠습니다. However, you have to have this organized. 자, 어디서든지 여러분 갖고 있어야 됩니다. That you have to have this wherever you go. 그러면 신자의 축복은 뭡니까? Then what is the blessing that a believer has? 신자의 신분은 무엇이며 거기에 따른 축복과 건세는 뭡니까? Then what is the status that the believer has and what is the blessing and authority that follows it? 자, 여러분이 세상 나갈 때 미리 가지고 있는 비밀이 하나 있어야 That 됩니다. there has to be a mystery that you have to have before you head out into the world. 그게 기도입니다. That is prayer. 예, 준비되어 나가야 돼요. You have to go out prepared. 이제는 교회와 선교를 위한 하나님의 계획에 맞는 물질 준비와 기도 제목이 확립돼야 돼요. That you have to have the establishment of really having being able to receive the blessing of material wealth and the prayer topics to 예, be 오늘 established 이 with God's 메시지를 plan. 여러분 가슴에다가 탁 담아가지고 나가셔야 돼요. And so really plant this message in your heart before you head out. 왜냐? 틀림없이 될 것입니다. The reason is because 그리고 undoubtedly it 여기 will 있는 work. 여러분들이 이제는 새롭게 용기를 내야 됩니다. And then those of you sitting here, really take new courage. 그대로 주저앉아 있지 말고 도전해야 됩니다. Don't just sit where you are, but really challenge. 우리의 야망을 이루는 것이 아니고 하나님의 계획을 이루는 것입니다. It's not for our own ambition, but it's really for fulfilling God's plan. 예, 우리의 어떤 목표를 이루려고 하는 게 아닙니다. 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. It's not to attain our goals, but it's for God's will. 저는 어떤 면에서 여러분과 함께 이거 하려고 태어났습니다. In one ways, I was born on this earth so that I could do this together with you. 누가 제보고 무섭디다. Somebody asked me, 대학생이 물어요. one college student asked 어째 me, 목사님이 20여 년 동안 그걸 전도를 계속했냐. Pastor, how did you evangelize like that for the past 20 years? 정확한 답 하게 하신 것이 많아요. Accurately speaking, God is the one that allowed that to happen. 왜냐? 이걸 위하여. For the sake of this. 제가 이게 꼭 죽어야 될 일을 몇 번 당했습니다. There were times where I really faced death, 근데 안 죽었습니다. but I didn't die. 예, 근데 왜냐? 이거 하기 위해서. The reason is so that I could do 그건 this. 제 능력이 아닙니다. That wasn't by my power. 하나님 그렇게 하겠습니다. God allowed that to 그리고 happen. 지금요 제가 뛰는 게 이게 정상이 아닙니다. And even now, my schedule is not normal. 근데 어떨 때 내가 굉장히 이거 답답할 때가 있더라고요. There are times where I become very frustrated. 사람이 알아달라는 건 아니고 너무 몰라주니까요 답답하더라고요. It's not that I want any recognition from people, but there are times where people just don't give any recognition at all, so it's a little 사람이 frustrating. 알아달라 그럴 필요가 있겠습니까? That there's no reason for me to have 그러나 people's 너무 recognition. 이게 주위의 사람들이 모르니까요 이게 참 속 터지더라고요. But when there are times that people around me really have no clue of what's going on in my life, then that's a little frustrating. 제가 월요일부터 주일까지 숨도 안 쉬고 뜁니다. Then, unendingly, I run from Monday all the way till 사실은 Sunday. 숨은 쉽니다만은 제대로 모시고 Yes, I do have a little time to breathe, but in one way, I'm very busy that way. 그래서 약간만 이상이 와도 안 됩니다 제가. And so, I can't have anything wrong with me. 그래서 저는 음식도요 굉장히 조심했습니다. And so, even when I eat. I'm very careful with what I eat. 가능하면 식당 가면 된장찌개만 먹습니다. Then, when I go to a restaurant, I always have the hot bean stew. 예, 다른 음식은 내게 이게 타격을 줄 수 있습니다. Because other kinds of materials may hinder me. 제가 다른 사람보다 한 열 몇 배로 뛰기 때문에요. 예를 들어서 막 감기가 걸렸다 이렇게 하면요 굉장히 고생합니다. And because I have to run a dozen times more than other people, if I perhaps caught a cold, then it would be a very hindrance to me. 왜냐하면 실수가 없기 때문에. The reason is because I don't have time to 제가 rest. 실수 있는 입장이 못 돼요. And I am not in the position to be able to rest. 그리고 제가 메시지만 하는 게 아닙니다. 또 써야 됩니다. And it's not just that I give messages, but I have to keep on writing 근데 messages. 주님의 은혜로 하나님에게 건강을 주셨습니다. But by God's grace, the Lord has given me 이유가 health. 있습니다. There is a reason for that, 이거 하라고요. to do this. 근데 아직까지는 안 죽을 겁니다. 왜냐 이거 해야 돼요. And so as of yet, I'm not going to die because I still have to do this. 그 여러분이 또 죽으면 안 돼요. And you as well, you shouldn't die. 혹시 가실 분은 이거 하고 가시기 바랍니다. But if there's anyone who's going to die quickly, do this first before you 여러분 die. 이까지 유학 와가지고 그냥 끝낼 겁니까? You came this far as international students. Are you just going to end it here? 예? 남의 나라까지 와가지고 살면서 그냥 끝낼 거냐? Now living here in someone else's nation, are you just going to end it here? 해야 됩니다. You have to do this. 하나님 여러분 축복하실 겁니다. And God will bless you. 이거 위해서요. 불신자와 같이 쓰는 게 물질이기 때문에 축복하실 겁니다. And for this, because what you use together with non-believers is material wealth, God will bless you. 기도 제목을 딱 확립하세요. And so, establish your prayer topics. 제가 여러분에 간단히 간증할 거 있다면 저는 기도 제목이 확실히 확립되어 있습니다. And if there is anything that I can testify for you, it's that I have firmly established my prayer 그 topics. 중에 이 부분이 중요 부분으로 들어있습니다. In the midst of that, this is a very important point. 하루에 몇 번 하는지 계산 안 해봤는데 수십만 번 할 겁니다. I haven't calculated how many times I prayed this throughout the day, but it's probably a couple of 100,000 times. 자, 이제는 여러분들이 물질 축복받을 준비를 해야 돼요. And now, take preparations to receive material blessings. 반드시 물질 축복은요 준비가 돼야 됩니다. At the blessing of material wealth, you have to be prepared to receive it.
역대상 29장 10절에서 14절, The First Chronicles chapter 29 verses 10 to 14. 욥기 1장 19절에서 23절, Job 1, chapter 1 verse 19 to 23. 로마 16장 1절에서 27절. Romans chapter 16 verse 1 to 27. 이 사람들은 특징이 있습니다. These individuals had a 이 characteristic. 물질 주인이 하나님이시다. That they realized that the owner of the material wealth is God. 물질은 나쁜 게 아닙니다. Material 하나님의 wealth 것이다. is not a bad thing. God gives it to 예, us. 하나님의 것이라고 생각하고 있는 사람들. It was individuals who believed that it was God. 여러분 직장은요 하나님 주신 일터입니다. That your business, it's the workplace that God has allowed you to have. 예, 물질을 자꾸 나쁘게 생각하는 사람인데 그렇지 않습니다. There are some people who think about material wealth as being a bad thing. That's not so. 하나님의 것입니다. It belongs to God. 예, 세상 불신 세상이 나쁜 것이지 하나님의 것입니다. It's a non-believing world that's bad, but material wealth belongs to God. 그래서 전문성, 시대성, 세계화 문제는 여러분 확인해야 돼요. And that's why you really have to see what is the problem in this world of specialization, of what the problem of this age is, and what the problem of this world is. 전문성을 키워야 됩니다. We have to raise up our specialization. 그리고 여러분들 시대성을 키워야 돼요. And then really raise up your sense of this age. 그러면서 세계화돼야만 복음을 할 수 있어요. And you have to have globalization to really have evangelization. 그리고 여러분 좀 기타 좀 공부할 필요가 있습니다. And there is a reason for you to have extra study. 여러분들 준비된 만큼 하나님 주시기 때문에 경제 공부나 세상 조직을 좀 공부하셔야 돼요. Because God gives as much as you are prepared, you have to study a little concerning finance and economics as well as the systems in this world. 그리고 다락방 전략이 어떤가 한번 보세요. And really look carefully at what is the tarakbang strategy. 다락방 전략 기초가 있습니다. That there are the basics to tarakbang 자, 꼭 기억하세요. strategy. Remember this. 이걸 하기 위해서는 기초를 갖춰야 돼요. To do this, we have to lay down the foundation. 내 개인이 어떻게 살아남냐. Then how am I as an individual going to survive? 그게 다락방입니다. That is tarakbang. 그러면 사람 만남의 축복이 뭐냐? Then what is the blessing of meeting with people? 팀 사이. That is team ministry. 여러분의 가문과 일꾼의 축복이 뭐냐? Then what is the blessing as a worker and the blessing in your family line? 미션 호입니다. That's the mission home. 여러분 기능의 축복받아야 될 것입니다. And you must receive the blessing in your talent. 전문사에게. Specialized ministry. 여러분 살고 있는 지역 살려야 될 것입니다. And you have to save the region in which you live. 지교회입니다. Regional church. 이게 다락방 기초 5가지요. And these are the 5 basics of 요 기초 tarakbang. 5가지 늘 기도하시고 우리가 앞으로 해야 될 부분들입니다. Always pray about these 5 things and look forward to the things that we must do in the future. 이것을 하기 위해서 우리는 뭘 찾아야 되느냐? 제자. Then to do this, what must we find? We must find a disciple. 예, 이 제자를 찾기 위해서는 기도 제목을 놓고 렘넌트를 구성하라. And to find these disciples, really set up your prayer topics and begin to form these remnants. 이걸 기도 제목으로 확립해가지고 계속 기도하세요. And really put this together as your prayer topics and continue to pray about it. 아마 좀 신기하게 응답이 올 겁니다. Then you're going to realize in a very unusual way God's going to answer. 예, 마지막으로 좀 전에 했던 얘기를 드리고 마치겠습니다. And so lastly, let me repeat something that I've said before we close. 예, 저는 이걸 항상 기도합니다. I always pray for this. 예, 성령 충만과 5가지. And the filling of the Holy Spirit and 5 things. 5 strengths. I always pray about this. 예, 그 다음에 다락방 5가지 기초. And the 5 basics of tarakbang. 항상 생각하고 기도합니다. I always think about it and pray. 5가지 기도하면서 4만, 40만, 1천만 기도하고 있습니다. And as I pray about the 5 basics, I always pray for the 40,000, the 400,000 workers, as well as the 10 million workers. 이걸 기도하면서 항상 영적 권세를 가지고 있어요. As I pray about this, I always pray with spiritual authority. 예, 여기 지금 제자가 다 있기 때문에 Because all disciples lie here. 이걸로 기도하고 있습니다. And so pray. 그러면서 세 번째로 하는 기도 있습니다. And the third prayer I pray 바로 이 5과 이 전도신앙 성교사 하는 7 현장입니다. is these 5, including the Evangelist Institute and the Missionary Training Center, these 7 places. 이걸로도 계속 기도. I continue to pray about 그 this. 다음에 마지막으로는 특별히 생각나는 여러분이라든지 생각나는 일을 위해서 그때그때 필요한 것에서 기도합니다. And then lastly, the particular individuals that I remember or particular things that are taking place at that time, appropriately according to the time, I pray for that. 단 생각 안 나면 못 합니다. But one thing is that if I don't remember, then I don't pray. 생각나는 것만 합니다. But things that I do remember, I pray. 생각나는 사람만 기도합니다. And people that I think about, I pray. 그건 어쩔 수가 없죠. Then I have no control 그거는 over that. 책임이 있다면 내 생각에 책임이지 내겐 책임이 없습니다. If there's any responsibility that lies, then the responsibility lies with my thoughts. 이거는 항상 기도합니다. I always pray about this. 여러분 기도 제목을 확실히 해야 돼요. And so have these sure prayer topics. 신기하게도 응답이 오기 시작합니다. But unusually, very strangely, answers come. 제게는 응답이 가장 많이 정확하게 오는 게 뭐냐?
메시지. And the most accurate way the answer comes to me is through the message. 지금 다른 건 내가 다 잊어먹어도 메시지는 정리가 되나? Then I may forget everything else, but a message always comes out organized. 예, 어떨 때는 정신이 없어가지고 사람들 약속한 걸 잊어버리네. There are times where I don't have any, that I'm running like crazy, and so I forget my promises with people. 그런데 메시지는 안 잊어버려. But I don't forget the message. 그러니까 이걸 계속 기도하기 때문에 메시지 계속 나와. And so because I continue to pray about this, the message continues to come out. 여러분들이 이걸 그냥 돌아가지 마시고 가슴에다 딱 품어야 I 돼요. don't just return home, but really plant this in your 자, heart. 응답이라고 하는 것은 여러분이 그냥 들어가고는 응답이 안 됩니다. And the answer is, if you just listen to this, it's not an answer for you. 그렇겠지. 그래고는 응답이 안 됩니다. Then when you say, oh, I guess that's so, then it's not going to be an answer for you. 여러분 이거 학생들이 보통 그런가 보다 이래가지고는 응답이 안 된다. If you students sitting here, if you just look at it and say, oh, I guess that's right, then it's not going to be your answer. 이걸 여러분의 사상으로 여러분 머리와 가슴에다 묻어야 돼요. But really, bury this inside of your head and in your heart as your commission and your ideology. 빌립보 4장 7절에 너희 마음과 생각을 지키시리라. Philippians 4 verse 7, he will guard your hearts and your 여러분 minds. 사상에 여러분 마음에 묻어야만 역사한다는 That 거예요. it must be buried as your ideology inside of your hearts for it to really take Yeah. place as answers. 큰 응답받는 여러분 되시기를 예수 이름으로 That I 축원합니다. bless your name, Lord Jesus Christ, that you will receive great answers. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 We give 감사드립니다. thanks to God. 남은 시간 계속 응답받는 축복을 주옵소서. The time that we have left, help us to continue to receive the blessing of receiving answers. 영육간에 치유되는 시간 되기를 기도합니다. Let it be a time where we are healed spiritually and physically. 새로운 제목을 붙잡게 해주옵소서. Let us grab hold of the new prayer topic. 새로 시작하는 기회가 되게 And let it be 하옵소서. an opportunity where we start anew. 예수 그리스도 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen.